Sagana Funina or TV and no BT when I'm one Muslim. On Concron Casachra Ghana, the Nipenina and T Yesu Ase, our Jesus Dinimo. Amen. But I must say, another page more TV and I won't be Sofu Solomon, Mediano, Solomon Kwasi Boache. Etino, and there the ever say, what you man. Jesus Christ versus the law. Jesus Christ versus the law. The house Nikotoko. Now you hear oye winner. So because yet someone so to do any account in Kunyaba and Solomon the account at the Inano. Sanemenina the Kabumwa. That means or say Bakuni dia. You can't serve two masters. So I say, Etinyame entimi famra ani adom enkamum emuni paten awiebrim. So I say, Entimra na yejuma na yemra. Say adom na yejuma na yadom. So Intineno, ebe se ebie Ghana fo nyina ani o sa kwa na so na mu hu na wo ti ase hu se Yesu ene edi ade anasa yemra ene edi ade. So Jesus Christ versus the law. Tiena ebe kan Bible ebe ko nyame asemu a kenkan ya ntino. Ebe ye no na fe no nyame adoma nesuk yasa to anu aso kakra. Ti wi afe no na yasa ba nkonnua no so enso dudu ene sabat ne yakaka woni ade nyina ebe kan nyina ba we na ya me be kire mo no ebe boa ebe bie dom nyina ani ama moti ase simple ama hu ba bia nyame de nipa wo wi ase agina mra Yesu aben. Antichrist versus the law. Jesus Christ versus the law. The actual Hana Nima Bamku Ben Sia, ya Yibisha Hwadi, Adisha, Tinyagidi Bia, Timbeso, the Wad General Comina, Mammy. Adam and Ijo Cassia Pan in Chechre, so yes, you say Muhunu Crenwa, the Crenaba my addition. Internal Ghana, I did hear Cassia Pa Ghana, I in Chechre, Yamasumun Chechre, Celebaya and Patia, I simple. Sakai Cho Kaka is simple, Adibia Chewa, now we are a simple I won't struggle. Tidentia Bibrea struggle Canadian Timpim Pimono, and I'm Sini Pampa at the Shia and I'm Pench Chilintino, and a Masani Main I cost. But then Cavari say, Yamia be a prono, at your mind, son will in I and Konya Miasimu, na Yenche Yamiasuni Hum. And to cry versus the law, the Eka Makumako, a Sia, ya Beshana fee. Why was the OT law giving? So, didn't know they upon that or the mind or see whom. And did God intend that the law and the covenant have an end? And Yamiaku Maswa didn't say, a pamno and embrana kasa emre wiana. And why did we need to be redeemed from the OT law? I didn't know say or GA if we upon that them. So that's here. And Bakosun say, what was God's plan to redeem us from the OT law? Nyakopon, nisi say ben ena wana adwemu a ya opeso yiye free upon that them. Nyame akoma nyame plans ewo ho anything. And so yebesua. And did Jesus Christ do away with the OT law? Say Yesu agasa obiyim na ho ana ana obesem ra no. And so no yebesua ho ade ne hu. Say the Yesu kafa ho. And the last one, so how did Christ fulfill the law? Say na Yesu ankasa, Oma emrana ankasa ede etimie. Fulfill na ankasa ebechira se because we brain fi say fulfill ne chese ade na ento so. So, tinyina ebechira se amohu na fe na ama ugidie agina Yesu pepepepepe. Ya bibia anye de entimi emu aten. Enti ene de ebese ye no yebetiri miensa why was the OT law giving? And two, did God intend that the law and the covenant have an end? And me say, why did we need to be redeemed from the OT law? Ghana, why was the OT law giving? And on a decline. Mama, I hear Matthew chapter 19, verse 7 and 8. Matthew sempa iti edunkron chemun sonu watching. Wakachira ne say na adenti ana Moses say oma awadija yenguma na onyano ose won say makoma dinti makoma dinti ana Moses ama mkwan se munya mo yire no ne frifiti ase no anka entisa the hardness of heart akoma den
oko America moment abone dɔso no na America we dem hyehyɛ mmara mo wiase mfa na nyina the American laws dɔso bebre no because of bone ahodo ekoso ni ade no nti moment ya nyame akoma so ade na simple se nyame tie no saa na nyame bo nipa se nyakopon na gasa wo pɛ no wo honim na owo de kaka memory ne ma akoma kunum na enyina no saa na ode mai se ne nyame ebe nante na fe nyame suba ne nyame seso no nyame atwusu se wo fa ne pa me bone da so ti saa na nyame bo nipa awe conscience se fa ye penye den e ma bone nti Adam ni nyame bon edi tuo no akasa no on se ne frɛ wa de bonyefo because ne bone bia ni om ne nyame hia di komo kama ya de se bone bia nkoi ti nyame mra ya nyame de mon God of Eden kra hwa bakopɛ papa ne bone hu nim die dua no enti bi ni fa sanka ɛno nko a de ho bia untimi enjoy ne de ka ho ne ade enti on se bone ya de a nipa ti ase se ye de akoma ma awurade a bone tutwa straight afei bad relationship with God ya just say bone nya kwa nya so enya na so ye de enya djuma wa brabom enti na hai Jewfo no busa Yesu say adenti ena emra no eba ya na say edenti okwan say tim gya yire no Yesu say makoma den hardness of heart ena ma mo ye den mutim gya mo yire Mose ma sa ensem no akoma den so te ka akoma den a eye nipa wankasa o power di ama boni bi ana di ama die bi a waye dey waye wadwen sa den de bokuramu a na bokuramu nti makoma ye den Faro akoma ye den se o ma Israel fo nko so enti no se menu mienu na akoma den ne ke be ya ke ma akoma den mra Yesu ho akoma ye den wo Awurade se di Yesu aye Awurade na ye de ye gina hu pintin ye tintin mu adum no mu ka Galatians chapter 5 verse 1 down was ya ose ade sidie mu ene Kristo amaya de ho enti nyina pintin kema yakoma de nyina pintin o Yesu mu a ya omo fa akwaye konua atoto ayen tie ka akwaye konua ade biara ya enye Yesu chechire bia ye de betoto bia na akwaye konua ye de mrato awa akwaye ye de wiase eniema ya brabo wiase akasa ya enfanyame kwan so Yesu mu a ayen konua ahombone nchechire nipa nchechire sana meri nyina na ayen konua ya tese ye de sowa darim se we obi a ayere afri nyame kwan so nti ade a ya nyame pese wiase nyina di akire metaka na bakopɛ na bakone ne se nipa nyina de akoma na be ma Christ na nipa nyina transfer ma Yesu simple na ye den John say o say na se makasa o de amaye na o say fa mo bra no o say enye den na ede na face Kristo so ma den de ntia den ne se nipa nchechire na hombone nchechire a ya ebinum di ma binum ni nti no na amaye den se na Farisifo no omoni atwerefo no omde o mankasa nsem nipa nchechire so ne hombone nchechire a ya nyankopon asem ode mo ka simple ye ka 10 commandments kura na nyame de ma wiase na de ma Israel ye na ne nim Awurade no atweregu akomam na Israel so akomam no asa atweregu abopro so de amom na makoma ko 10 no we are so simple simple ya de so tim say many power complete before God na sa makoma ko dunu nyina ya de a otim say Yesu mu no ene nyame de nyina ewuram ti oji Yesu di a odi nyina so wie dia kama wan se odi Yesu bobra na de Yesu asem onanti Yesu dom ya wa chekere so nti akoma denti ene nyame de mra no ye den odi mai ana ba ko so se Galatians ngoma etre miensa anchichemu dunkron so ene so ye for the transgressions no more from bone ya te se mo ya wadwen se on wakoma mo bone Galatians ngoma eti miensa anchichemu edunkron uma nka ho ne hwe Galatians ngoma ti miensa anchichemu edunkron wose na afei emra no ene dean emra totototo nti ana ode ka ho kosi se asenini a o se bo ema no beba you see akasa asenini o se bo ma no a Bible so kan Genesis chapter 3 verse 15 nyame boss audi kan say o se oba na sini be dey ebeba na oba bo twiase niti na twiase ne so aka ne nti so nti sane mu nyame wo asade no for years the 4,000 years ana Yesu nya mai na de nyina no
nyame enam pamunum ne mmram ne adifo ka hibufo mati ba ko nchim ba ko a osi Nyankopɔn atete no onam mmre hodo so ene esu hodo so kasa kire agya no adifo no mu no ena edi akire mu yi o kasa kire awo banim from the cross to the second coming of Christ nyame kasa kire awo oba nyame ya na di nyina so de difo Jesus Christ nti hai de waka ne say afi mmra no ne de yi mmra toto 20 ena o de ka ho kosi se asene ni a wo se bomma no beba no na mabofo so ene hyehyɛ won tamgyinafo bi nsam to na abofo so abofo na nyame nam so ankasa na ode mmra na ankasa de ma Moses na Moses ankasa de koma Israel mama na apamfoforo ekwan so no onam Yesu Kristo so ena ode ayede ode amayen nti Yesu ene nipa ntamgyinafo ema wiase nyina Onyankopɔn anim na ankasa no de nyame de amayen Kristo Yesu ya eneno enye angel enye friends nipa biem ene de nyame de amayen no ya entamgyina for mine Jesus Christ so intino emra na nyame de mayen no because of nipa funfum ti no ene nyame de mra ne ba ebe guide nipa hu na edi nipa akwaduru emra Yesu beba na fi wode ya wura Nyankopɔn akasa homi mu nti se ya ka sabat ya 7 days ndi ya ka ho ne ade bia obabu mu a ne nyina Yesu a ya nyame pese ya de ya homi wonu mu the ka serving agira ho masay perfection the moment onipa we perfect Jesus Christ catch akwan say so person we pa koton de wo nyina mahia fo na be den na be di machi so that say betra me Yesu mumu the mo amutie me aya mu Yesu nyina before God no munya perfect obie ni wo betima ko heaven because John answer John 3 verse 30 say wasi de oju oba ni die no ewo dan kwa na de ontie oba no ehun kwa na Nyankopɔn abufuo eda no so ndi say wutie me na no pe na say onye Christian onye Yesu ni Yesu nya Yesu de di wa brabo so na Yesu ana akasa wutie no de bobra awie ni ba obayira enti man fam say e be wie no na ro akoma nyina ma Christ so that say na mo so a ya mo ayida makɔ back to the law no na be kire wie no obo se oso ye den utrumika na betra Yesu mu na fe ujia ne abatwam ya na de nyame de amaye de bobra Yesu no obati ase entina ya to dini say Jesus Christ versus the law Yesu ene embra no so that say ana Galatians chapter 3 verse 24 Galatians 4 ma etre miensa chichemu aduonu ennan maminka fe 23 kuraba wase okai tirasem na wase emra ebokwan ema agenkwa emra ebokwan ema agenkwa that means say pamdada nyina nsem mu nyina kan for Genesis ene besi Malachi na kan sansa Matthew Yesu ebaye de omtwere ni ade nyina na emra ne ntwamu no a unse ni nyina kabom ade ba kopa ya ka ho asem nyina ye Christ so that say enintino say Yesu enkrofo nom nante ye no Nathaniel emra ya Bible say Philip eban nchen o kachen say de Mose wo mrangumomu akasa no o twere ne ho asana difo no kan ho asana ye hu no Jesus of free Nazareth so etum say de emra no ne difo no kan nyina de ba ko ebesi Christ a ye nyame beda na die ankasa ma wiase nyina agenkwa so that say entum nyina de o twere nyina o twere for Jesus Christ ho nti wose na gidie no nyamaaye no wode yensie mrase awie ma gidie obeyi na di akere nsi enti emra no aye yemfo a ekere yen Kristo nkyere kwan mra na aye den aye yemfo school master ya o teach ye kere ya de sere be ya be den yebehu agenkwa na oba no enti na Yohane soboni baaye no panifo no a ya o me Jewfo panifo no ko bisa na se wo ne Messiah no na anasa wo ne odifo no nsi ana wo ne Elia that means say the mo hwe kwan nyina no ya John ka se da bi nyo no a na Yesu na kasa no ade a ogira mu omu ni no de o say impo ni mpabo akora Yesu mpabo akora no eniko say why da kukuru because Yesu mu no wanya dom ade aba dom so ti John na kasa no na ono akasa why da o pontiche Christ nti mra ya na suafo no kura no o ka John 1:29 o ka say nyame guama o wiase bone ko no ni no John sheri ba ko ne friend Andrews ankasa afri John wachi ekodi Yesu achi Andrews na di Peter Simon one of them ba Yesu Kristo nchai so that's it nti no on say nyina ponti chere Christ nti John so boni say me de o say msu hwan
na yesu dia so twa so why dey odore says ono na ayefro no akasa ne dia na ayefro kura adam for dia say ayefro ba na ni na gie ba ayefro no ye ho ade eye ayefro kunu ne dia eto on ti wiase nyina ade ba ko pe na genya ko pon se nipa nyina edi akire di akoma ma ene Christ ene na sem ye de bobra John 15 Jesus samu trami mu verse 7 na me sem etrami mu a wo basire bibia mo pe na ba ye ho mamu what they are to boss can John 15 can one akasa 3-4 no wo say na se mu kotimia 6 no se mu kotimia muntimi nya hwe obi antrami mu a oto no twere sa ban na e bobo no kugu jem na hye se wotwa a branch ifri dua ho a na fe obo se wotwa awu eno ano di be 3-4 days obo se aye brown wo say ye kugu jem enti se de tue dua no ho no se edin se betime awu because onyana ho de nyina afri dua no ti yesu se mimini dua no na momo ne man to bia wo wiase bia no oso tumika na ayedan odunko dua Yesu Kristo o dua nyame da ba man no se magya so ne okuafo no ti de nyame dua o wiase nyina o pese nipa nyina edi abra bo shem na yedi wo mu no ene Kristo Yesu ono nko a enti no ahai yentia ya mrana nyamane baaye no ene sere be yedai ye be nkrofo a ya ebehu na fie no pontiche Jesus Christ ti gidie ni nyamaaye no gidie ni Christ enya maaye no de sie mrase we ma gidie obi na di a kire enti mrana aye